Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Один, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три. Раз, два, три. Поднять? Поднял я уже все. Ну, больше некуда. Потом зазвонит. Раз, два, три. Не, на все. Раз, два, три. Один, два, три, 10, 15. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Один, два, три. Раз. Раз, два, три. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Один, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Можно не говорить раз, два, три, пожалуйста? Сейчас, секунду, здесь запись идет. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три. Раз, два, три.
два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три. Раз, два, три. Раз. Один, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Один, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, один, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три.
Уважаемые участники, пока вы можете пройти в зону регистрации на ресепшн и угоститься бесплатными напитками от наших партнеров. Моля.
Уважаемые участники, просим занять свои места. Мы начинаем через 2 минуты. Просим всех присаживаться на свои места. Мы начинаем через минуту.
Қайырлы күн құрметті қонақтар, қатысушылар мен және қазылар алқасы Астана Хабқа қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые гости, участники и члены жюри. Добро пожаловать в Астана Хаб, крупнейший международный инновационный кластер в Центральной Азии. Сегодня мы рады открыть SANA Generative Nation, национальный конкурс, объединяющий самые яркие умы и самые смелые идеи в области искусственного интеллекта. В этом году участники представлены в 4 категориях. Талантливые школьники, которые делают свои первые шаги в AI, студенты университетов со свежими и смелыми идеями, стартап-команды с готовым MVP и подтвержденным рыночным трекшеном, научные проекты с исследовательской глубиной и практической ценностью. Для открытия финала SANA Generative Nation приглашаю на сцену генерального директора Астана Хаб Маржана Мадиева. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, құрметті қатысушылар. Астана Хабқа қош келдіңіздер. Сегодня я рад вас приветствовать на нашей площадке. Как вы знаете, SANA — это конкурс, является идеей нашего президента. Сегодня большое внимание уделяется развитию искусственного интеллекта, а развитие искусственного интеллекта невозможно без таланта в этой сфере. Поэтому все это происходит для вас и благодаря вам. Хочу вас всех поблагодарить за участие. Мы получили сотни заявок, были проведены множество мероприятий для подготовки сегодняшнего финала. Хочу всех поздравить с началом AI Week. Вы знаете, что в рамках AI Week проходит множество событий, главным из которых является сам форум Digital Bridge, а также открытие Международного центра искусственного интеллекта IAmermek. Сегодня IT, искусственный интеллект и в целом отрасль развивается у нас в стране очень динамично. Только метрики Астана Хаб говорят о огромном росте. У нас на сегодня 1750 участников, выручка которых в этом году достигнет порядка 800 миллиардов тенге. Экспорт у нас вырос за последние 5 лет более чем в 30 раз. В этом году мы уже ожидаем новый майлстоун. Вы знаете, вот сейчас первые казахстанские юникорны появляются, поэтому на самом деле все, что раньше казалось невозможным, сегодня становится реальностью. Все это благодаря вам, поэтому я вам желаю успехов в ваших выступлениях. Сегодня понятно, что очень много желающих победить, но, как говорится, победителей будет только по одному в каждой категории, но это не значит, что нужно останавливаться, разочаровываться. Это только одна из десяток возможностей для вас, поэтому постоянно участвуйте в наших конкурсах. Программ очень много. Вот сегодня здесь будет Generative Nation конкурс. На полях Digital Bridge будет Астана Хаб Battle и так далее, и так далее. Очень много конкурсов, поэтому активнее участвуйте. Хочу поблагодарить наших партнеров за поддержку. Это Акимат города Астаны активно поддерживает нас во всех инициативах. Также хочу поблагодарить наших членов жюри. Екатерина Васильевна, депутат Мажилиса. Вот, Берег у нас присутствует, руководитель управления цифровизации. Алибек, Booking.com. Арай Сендраева, Адина, наша коллега, Алимай Foundation, а также Федерация спортивного программирования. В общем, всем сегодня желаю успехов. Большое спасибо, Маржан, за такие прекрасные слова. На сцену приглашается депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Екатерина Смышляева с приветственным словам. Дорогие друзья, добрый день. Честно говоря, смотрю на вас, чувствую себя мастодонтом. Но я надеюсь, что это чувство пройдет, да, и мы в конце конкурса и в конце презентации будем все в едином порыве мыслить только исключительно категориями стартапов. Ну что, дорогие друзья, мне кажется, что сейчас для молодежи вот сфера AI, сфера цифровизации — это огромное окно возможностей, где у молодых специалистов совершенно нет конкуренции со стороны там, опыта, да, большого, со стороны каких-то назидательных позиций, значит, более старших коллег, по той простой причине, что на самом деле сегодня AI-сфера — это сфера ранних карьерных возможностей. Это уже доказанная вещь, что все открытия, все классные начинания, все прорывные стартапы сегодня происходят в возрасте где-то приблизительно от 20 до 32 лет. Это статистика. А хорошие стартовые позиции у специалистов появляются где-то в пределах 18-20 лет, тогда, когда их математические образования и способности позволяют уже проектировать действительно классные проекты. Поэтому
очень, мне кажется, для вас замечательное время. Сегодня, тем более, для вас создаются такие достаточно продуктивные, дружелюбные, будем сказать, площадки. Именно такая дружественная среда к разработчикам, к тем, кто хочет творить. Поэтому это благодаря в основном, я думаю, нашему большому хабу, Астана хабу, который создает не только какие-то экономические и другие преференции. Мне кажется, самый важный момент – это творческая среда, в которой вы можете заниматься своим любимым делом, в котором вы можете реализовать свои амбиции, свои возможности. Поэтому я думаю, что сегодняшний конкурс – это одна маленькая часть всей той работы, которую делает команда Астана хаба для того, чтобы вы сегодня росли, чтобы ваши стартапы доходили до практической реализации, чтобы они были прорывными, чтобы они монетизировались, капитализировались, и в дальнейшем вы становились единорогами, как наши ребята, которые сегодня показывают мировые результаты, очень известные. Ну и, дорогие друзья, на вас особая ответственность, потому что глава государства лично курирует и неоднократно подчеркивает важность развития цифровизации искусственного интеллекта в нашей стране, поэтому вот вы как раз те, в чьих руках в будущем будет реализация всех этих задач. Поэтому вам сегодня удачи. Поддержу Макжана в том, что на самом деле конкурсы для вашей среды, для вашей сферы – это не самый главный аспект. Это скорее возможность, чтобы вас заметили, увидели, и ваши идеи получили продолжение. Поэтому не важно, кто победит, важно, кто участвует. Всем удачи сегодня. Большое спасибо за такие прекрасные слова. На сцену приглашается руководитель управления цифровизации государственных услуг Астаны Ахметов Берег. Хайырлы күн, құрметті әріптестер. Добрый день, уважаемые участники. Спасибо большое, Мажан, Астана хабу, за то, что приглашаете постоянно на такие встречи. На самом деле сегодняшнее мероприятие – это уникальное в своем роде, так как на этой площадке собрались команды разного уровня, так сказать, от школьных команд до университетских команд и исследователей. Это действительно показывает то, что вовлеченность сейчас в IT-индустрию – это от школьной скамьи и до университетских, плюс готовых сильных команд, компаний и так далее. Акимат города, в свою очередь, вот совместно с хабом тоже проводит ежегодные традиционные, уже сказать, акселерационные мероприятия. Поэтому, кто сегодня, как говорится, мы будем смотреть на все решения, на всех команд и участников. Приглашаем также к нам участвовать в наших акселерационных программах. В свою очередь, от лица акимата города мы готовы рассматривать каждое предложение, которое будет имплементировано в городскую среду. Всем удачи, спасибо. Большое спасибо. А теперь давайте поприветствуем наших уважаемых членов жюри, которые будут оценивать проекты и определять победителей. Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан. Аплодисменты. Ахметов Берег, руководитель управления цифровизации государственных услуг Астаны. Алибек Датбаев, technology leader at Booking.com. Гульмира Шарбакова, менеджер архитектур цифровых решений Тенгиз Шевройл. Арай Бикимбаев, country business manager in Drive, Казахстан. Айдана Каскарбек, генеральный директор блокчейна и AI Technology Center, советник председателя Национальной платежной корпорации Казахстана. Адина Магавина, генеральный директор iamermek Foundation. А теперь мы переходим к правилам AI SANA Generative Nation. Каждой команде предоставляется 3 минуты для презентации своего проекта. По истечению времени прозвучит сигнал гонга. После каждой презентации у членов жюри будет до 2 минут, чтобы задать уточняющие вопросы. Итак, если все готовы, мы открываем нашу питч-сессию. Приглашаем на сцену первого участника в категории Scholars. Проект Early Birds Мариям Тутаева, Арулесбек. Please, the floor is yours. Прошу вас начинать. Вы видите, пожалуйста, презентацию Early Birds, категория Scholars. Так, небольшие технические проблемы. Сейчас, минутку.
обращения. Да, можно начинать, пожалуйста. Breast cancer is the most common cancer among women in Kazakhstan and in the world. But breast cancer is 100% treatable, only if it's discovered at the earliest stage. That's what doctors and oncologists said during our research. We are high school students, and no, we are not creating a cure for cancer just to get into Harvard. We are trying to make its detection quicker, easier, and more accessible for your and our moms, sisters, and ourselves. To solve this, we have developed a portable ultrasound device. Our portable ultrasound device uses ultrasound sensors that sense signals to the core system, and it translates them into medical ultrasound sonograms. Just like in embryo screening, the image is translated to the core system, and the AI learning system detects the tumors based on the clinical data sets and displays them on the site. What is unique for Myzon USG from mammographies is that it's portable, low cost, safe, pain-free, and accessible to people in rural areas. But innovation did not stop with the device. As bioethics and physical product requires lots of policies we are trying to address now, we added a software and an early detection program that detects breast cancer through survey. We trained AI with over 4,000 cases through open source databases such as United States, Cuba, and Portugal to get personalized risk assessment of breast cancer. Women, after completing a survey, can see how her alcohol, smoking, or too high estrogen increase her risk of cancer. It is also backed up by scientific organizations, as we are writing our first research paper with a professor from Imperial College London and received support from Ministry of Health. We also have tested our products on target audience to evaluate both its accuracy and user interface. The device demonstrated high accuracy based on breast phantom testing and the easy level of app use. Also, we want to empower women to take greater responsibility for their own health. With the $3,000 of research funding from YAS Action Fund, we created our first working prototype. We want to distribute and develop it further, and we also, with $160 of price for Myzon USG and $4 of price for Myzon Premium Analytics, we intend to sell it both for governments and the businesses. With your support, we can move from agar place to real-world testing and bring early detection to women who needs it most. Scan the QR code to check our website, test it, and give your feedback. Thank you for your attention. Большое спасибо. Давайте поаплодируем нашим юным участницам. Есть ли вопросы у жюри? Так, у нас есть вопрос. Пожалуйста. One, two, three. Hi. Thanks for the presentation. Can you please tell more about the evaluations that you performed and how did you make them and what were the results? So about evaluations we performed of our Myzon USG and test. Firstly, we tested our physical product on breast phantoms created from silicone gels that imitate the breast. So we also the device demonstrated high accuracy based on these results. And we also conducted user interface like survey among women, as you can see, from 15 plus women, and they also shared their thoughts and opinions about the app. We actually did not receive any bioethics agreement to conduct the real tests because it's a physical product and we cannot test it on women until we have permission to do it. That is why we used an artificial silicone gels. Got it, thanks. Большое спасибо. Давайте поаплодируем девочкам. Первыми выступать нелегко. Следующий проект Soile AI из Алматинской области Өкілі Омарова и Дания Нуркелді. Давайте еще раз поаплодируем нашим школьницам. Soile, giving a chance to be heard. When I was little, my grandfather had a stroke,
and we stopped understanding his speech. He became more socially isolated and lost his sense of dignity. My grandfather, not alone, more than 800 million people worldwide, more than 50 million in the CIS face this problem. The cause is more than 300 conditions, from a simple lisp to serious illnesses, like Parkinson's, cerebral palsy, and post-stroke conditions. But what if one day this happens to your loved one, and there is no accessible solution near you? Soile, we will help you. It's not just a technology, it's a chance to be heard. A smart board recognizes impaired speech and helps to rehabilitate it. Let's look at a real case with cerebral palsy. Let's understand. Спасибо огромное за поздравление. Let's look at cerebral palsy in English. Had it. When I had it written, when I had it drafted and written, I typed it out, and then I had that. Let's understand. When I had it drafted and written, I typed it, and then I had that. We don't stop there. We combine professional approach with AI and provide each of our clients personalized and affordable speech recovery. We have digital twin of doctor in the form of an AI avatar who conducts rehabilitation via video call, just a real-like doctor. Our target audience is people with speech disorders, speech therapists, and rehabilitation centers. Our business model is affordable, just $10 per month. We're schoolgirls who started 6 months ago, and here's our traction. Collected 10,000 audio recordings for AI model training. This is on 100 clients and 14 Kazakhstan clinics supporting our pilot projects and BI education. List of 152 customers received mentorship support from a VC and residency in #1 medical university in Kazakhstan. Multilingualism, Kazakh, Russian, English, Arabian, Uzbek, and Kyrgyz. And our speech recognition accuracy is 98%. We have interest from Uzbekistan, China, Japan, Korea, and the USA, and popular media. Our scientific validation is our project on the NEDO platform, is European repository. Our super team is me, founder and CEO, CTO, and CMO. We have 20 plus international victories, first places in CIS and Asia, recognized by the International AI Association as one of the best AI healthcare startups, and invited to Global Startup Awards, the Best Diversity Role Model nomination. Support us and give millions the chance to be heard. Большое спасибо. Давайте поаплодируем. Есть ли вопросы у жюри? I have seen the number 98% accuracy. How did you come up with this number? We request feedback from our users. For example, ChatGPT, when you try new model, you have requests like rate from 1 to 5. And we did it too. Okay, so under the hood, you use OpenAI model to translate the speech to English. Is this accurate? We built from Whisper API and build it with real cases. We use fine-tuning and machine learning. And we have 10,000 audio recordings with illnesses like cerebral palsy and post-stroke conditions. To train our AI model is 98% accuracy is cerebral palsy and post-stroke. But this is AI model saying this is accurate. Did you validate? Is there a way to validate that this is actually accurate for people that are trying to say something? Yes, yes. We request feedback from them and review it. Большое спасибо. Давайте поаплодируем. А на сцену приглашается проект VoiceX, Бекжан Бакыт и Алим Даулетбек. Ребята готовятся показать вам сюрприз. Можем начинать. Do you remember how your voice used to sound? For people who lost their voice because of illness or surgeries, there is no normal way to speak.
text boards, synthetic voice that do not belong to them, hand gestures, all of this inconvenient, slow, and erases their identity. And now, with this device, which is smaller than your phone, will help you to hear yourself clearly, as natural as before. With VoiceX, you can do action, live life, and now I can speak. VoiceX. VoiceX. Our device is built around an advanced MEMS microphone that captures vibrations and turns them into phonemes. So, our device is built around an advanced MEMS microphone that captures vibrations and turns them into signals. Then our components refine the signal, clear the data, and then a trained machine learning algorithm turns that data into voice. We use Librosa and PyTorch audio libraries to clean vibration data and extract features such as spectrograms, pitch, and energy. Then a PyTorch neural network built with CNNs and transformers converts those signals into phonemes, basic sounds of speech. Then those phonemes are ran through a G2P module that converts those phonemes into a natural voice. Our stack proves that the device works, but the real question is, how far can we go? So, it doesn't matter what language you speak, we got you covered. We are the true pioneers of vibration-to-speech technology. And in the future, we're planning to add IP57 protection to our hardware. We also are planning to add new devices, such as electromyography wristbands, that allow the user to use finger and small muscle movements to control volume and their voice. Machine learning slide. So, we reviewed our competitors, and we reduced the cost of the device twice, and also was maintaining 120% margin. Our ML model increases actually twice to 96%, being trained on 4,000 minutes of data. So now, with the help of Respublika Party's PR team, Amanat Party, and the help of Medical University of Astana, we conducted a thorough analysis of healthcare protections. Hospitals in Astana are our main testing field. There we're planning to improve processes and carry out hands-on analysis. My name is Alim Dolutbek. my name is Bekjan, and this is our team. VoiceX, from silence to self. Большое спасибо. Давайте поаплодируем ребятам. Есть ли вопросы у жюри? Вопросов, пожалуй, нету. Еще раз давайте поаплодируем и пригласим следующий проект. Следующий участник АРА Бердали Женысхан и Ислам Гумар. Раз. Good afternoon. Last month, in his national address, Mr. President Tokayev has mentioned the need of an invention of a drone technology in logistics and agriculture. AI drones are now the national priority, and that's exactly where the Korso comes in. So let's get to the real problem. In Kazakhstan, more than 60% of pastures are degrading, causing more than $700 million in annual losses. Farmers spend up to 2 hours a day just to count their livestock, whereas some regions face a 45% shortage of skilled shepherds. Here is the pasture degradation in real life. So to really prove that demand, we have surveyed more than 69 farmers and livestock owners, and their answer was certain. So to really make this solution, we created a Korso. Korso is an autonomous livestock management system powered by drone, which is equipped with computer vision and sensors. It checks soil in real time, early detects the problems, and saves farmers time and resources. As you can see, we have a lock, so our drones can work remotely without using Wi-Fi or any internet connection. For the customer development, we've got the feedback from CEOs, engineers, and scientists who have proved the need in our project.
So how about the system? System part has three main parts. The first one is the radar station. It's like a brain of our project. The second one is our fly. It's our app. So with app you can see your pressure. The third one is our Korso drone, autonomous. So as you can see, this machine learning part. So we use the YOLO 12 with object detection, and our accuracy is 90%. So we built the big architecture with own data with 12,500 photos, and that next. So we got two models available, Korso Air and Korso Air Thermal. Here you may take a look at a photo of prototype being tested in 4 different regions of Kazakhstan, whereas our value and benefits that we may provide is reducing grazing pressure by 30 to 40%, increasing further yields by 20 to 25%, preventing national economic losses exceeding $1 billion possibly, and scaling globally. We are thinking about 10 billion plus US dollars. How about attraction? We have 6 partnerships in it, achieved 10 awards, already tested launch pilots in the 4 regions of the Kazakhstan, and the 3 rail clients which attracted investments more than $8,000. So for the business model, we target B2B, B2G, and B2C sectors, whereas our TAM-SAM-SOM analysis shows a high scalability potential with an average market growth expected at 7.1%. So for the roadmap, by 2025 we're at Ekmel region, by 2026 we're among the whole Kazakhstan, 2027 we are working with CIS, and 2028 we are edging up to the Middle East and Eastern Europe. So thank you for our partners, FabLab, Lumigrain, DJI, Skywalker, Nazarbayev University, and others. So Korso is a revolution needed right here and right now. Thank you. Большое спасибо. Есть ли вопросы у жюри? Question. So for your 3 real clients, what is your learning so far? So for our 3 clients, what? I'm sorry? What is your key learnings from these 3 real clients? Oh, they have actually shown the high interest, and we actually made a little bit change in the pricing, because the pricing initially was a little bit higher, but now we got the demand in the price, and now we have changed our policy. So, Есть ли еще вопросы? is that it? Если вопросов нет, давайте поаплодируем ребятам. Большое спасибо, удачи. На сцену приглашается проект Umit, Мади Тажихан. Please, the floor is yours. Hello, my name is Madi, and I am 12th grade student at NIS Taras. Every year, 1 million people worldwide suffer from spinal cord injuries. To change this reality, we created Umit. Umit is an AI-powered interactive mouse guard that helps people with disabilities to control digital technologies and wheelchair using tongue and head movements. Nowadays, people with disabilities struggle to stay independent in daily lives and technology use. For example, in Kazakhstan, there are 725,000 people live with disabilities. Only 780 are studying in universities, and just 12% have jobs. Without digital tools, they are excluded from education and work. Even though in our cluster we identified that 90% of them can control their tongue and head. How to use it? Umit is placed on the roof of the mouse, turning tongue and head into a virtual trackpad. Commands are sent via Bluetooth to any connected device, whether it's phone, laptop, TV, or even a wheelchair. Our AI plays an integral role in our project. It quickly learns user patterns to auto-guide actions like closing apps in one gesture. It also regularizes shapes, numbers, and even letters, ensuring accuracy and smooth interaction. The main novelty is custom microchip, which integrates necessary components and the sensors in one, making the device more lighter and lasting up to 8 hours on a single charge. The global market is huge. 1.3 billion people live with disabilities, while 340 million of them need computer-specific solution. This shows a strong demand and the opportunity for our technology. Existing solutions have major limitations. For example, quad stick is uncomfortable, fixed position, and limited to a single device. Neuralink requires invasive surgery. Eye trackers fail with lighting and very expensive, while Neuro headsets have high delays, low signals. Even Google and Meta gave up on it. Umit is different. It has compact design and delivers 99% of accuracy. Nowadays, we already have 50 pre-sales, 16 rehab center contracts,
patent and the recognition like best AI startup at ISA 2025 in Central Asia, proving that the product is ready. We also collaborated with AMD, Microsoft, Red Bull, and Samsung. Where we're going next? In 2025, we'll test 10 samples for different age categories and scale to 100 products and enhance our microchip with AMD by 2026. In 2027, we'll enter mass production with 1,000 units and the piloting cells through Kaspi, marking the beginning of new era of assistive technology. Now there's our team, giving people hope only in our hands. Nobody is secured from becoming disabled. Life can change in an instant, but independence shouldn't be lost with it. Umit is freedom. Join us in breaking barriers. Thank you. Now my teammate is demonstrating the working process of our product. If the head turns to the left or right, the wheelchair goes respectively. Direct connection to the wheelchair with the Bluetooth. Большое спасибо, супер. The working process of the connected phone to our mouse guard. Прекрасный проект, большое спасибо. Есть ли вопросы? How long can the battery stand? To 8 hours on a single charge. How do you charge it? With a Type-C. It has a safety, for example, in this you can see the material of a liner that we use to cover the components. And the safety is in a high level, so there's no any kind of problems with safety risks. Будут ли еще вопросы у жюри? Так, еще вопрос, пожалуйста, Рай. Is there a possibility to decrease the price of this device? It's at $500? Yes, $500. For example, for B2C, for B2B, we will change the price of $440. And in the future, we are considering to enter to the game tech, for example, game. No, I was thinking maybe some subscription model for a cheaper price. For example, in the future, we'll analyzing the game sphere. So, for example, nowadays 3.3 billion people are gamers. By increasing the price for gamers, we can decrease the price for people with disabilities, so it can remain in the balance in the future. So you don't consider subscription-based model? Yes. Okay. Why? Why not? Why not subscription? Yet, in the future, we can consider this sphere. So I would say it can be implemented in our project. Okay, thank you. Большое спасибо. На этом мы завершаем категорию Scholars, а теперь переходим к следующей категории Students. Приглашаю на сцену первого участника в категории Students, проект Cancerna Айзия Пайзула. Пожалуйста, можете начинать. Hi everyone, I'm Aiziya from Cancerna, AI-powered early lung cancer detection through CT scans. Lung cancer is the second deadliest cancer in the world, with annually more than 2.5 million of people getting diagnosed with it, with approximate economical damage of $130 billion per year. And that's all happening when we have a statistic that half of the patients are getting diagnosed at late stages when the survival rate is very low, and when there is a shortage of specialists. Imagine, just to the one oncologist, we have a ratio of 500 patients. That's a big number, and that's a big problem. So to solve this, our team, which consists from researchers, professors from Nazarbayev University, National University of Singapore, Korea, and other places, with the support of Institute of Artificial Intelligence and Smart Systems, ISAI, came up with the solution Cancerna, where the doctor loads the CT scan, and we show where is the cancer. This happens super fast, in 5 minutes, with high accuracy of 95+%. This all saves at least $60,000 to the one company per year. In standard procedure, the doctor can miss the signs of the cancer. This will not happen with us. We will identify even the small lesions, predict where they will metastasize,
This, of course, will lead to the immediate treatment. Our business model is very simple, just annual B2B subscription and one-time payment. Also in the future, we plan to expand to other organ systems and we'll create different customized service packages to our clients. And here you can see our market. We also did competitor analysis and we believe that we're one of the best solutions in the market right now because we're very easy to integrate. We have high accuracy, and also what distinguishes us from our competitors is that we will have PET scan analysis and we'll already have integrated fuzzy logic, which allows us to do metastasis prediction. In terms of traction, we started developing our project in May. In the span of 4 months, we gathered a big database of scans annotated from around the world. We processed them. We did 20 plus pilots with oncologists. Also from our database, 1,500 of scans are from Kazakhstani population, which we received from our partners and clients from the biggest institutions in Kazakhstan as UMC and Rokazneuir. With them, we're currently writing BTG report. Also, we won ABC incubation from Asana Business Campus. We made it to the top 1 in the finals, top 3 in demo. They also received our first investments from them. In terms of our future steps, we're planning to increase our accuracy to 98+%, partner with more clients, clinics, diagnose more patients, obtain technology license, and expand into the market of Southeast Asia. We'll start first from Hong Kong. We have the primary context of the hubs here and currently negotiating things with them. For that purposes, we're raising $200K. Please contact us. Thank you for your attention. That was Cancerna AI Early Lung Cancer Detection. Большое спасибо, Айзия. Давайте поддержим аплодисментами. Есть ли вопросы у жюри? Айзия, вы как AI Айзия были только что, как робот. You mentioned it's easy to integrate with your solution. Yes. What makes it easy? We use cloud-based system, but and we will also do so we are planning actually to do first it will work on the cloud base, like the companies will test it, but when they will like for the demo, but when we will install them, we'll help them with the integration. But it's cloud based, but we'll later make it private, so all the data stays in the clinics. It's not given to us. Like we will not train later our AI on that. Okay. You also mentioned you did on some test scans, right? You validate the solution. So for all our scans, like how we obtain the accuracy level, we used annotated scans, like where it's already known that there is a cancer. So we use fuzzy logic. So it's not that we're stating that there is just a cancer. We state with what probability there is a cancer. This is how fuzzy logic works. And I can later show you how it works in real time. But so it shows how, like our model also analyzes how we made it right with the annotation that was given to us from our data sets. Thank you. Thank you so much. Any questions? Давайте поаплодируем Айзия. Большое спасибо, Айзия. Я приглашаю следующий проект Белыв, Жангири Бекбулат и Адлет Даулети. Спасибо. Five, 4, 3, 2, 1. Imagine that in these 5 seconds, several 100,000 bees have died worldwide. And according to statistics, by 2035, bees could completely disappear from the face of the earth. But why should we even care about those tiny creatures? That is because bees play a crucial role in maintaining the balance of the ecosystems on our planet. About 80% of all plants are pollinated by bees, and the value of their pollination products is worth over $265 billion each year. What about the situation in Kazakhstan? In our country, about 32% of all bees die every year. And given that they increase agricultural yields by 40%, this issue is critical and needs an immediate action. So what is the problem? The main bee killers are pesticides, parasites such as mites and bugs, sudden changes in the condition of the hive, and swarming, which beekeepers cannot predict nor control. That is why we created Believe, an innovative hive system that transforms the way beekeepers care for their colonies. With Believe, you can monitor the health and condition of your hive remotely from anywhere in the world. So, at the heart of our solution is the BB Hub, a compact device that can be easily installed in any existing hive. It monitors the key hive condition parameters like temperature, humidity, pesticides, gases, and noise levels. All this data is directly transmitted to the beekeeper's account using the LoRa models, with a range of more than 1,000 kilometers. But hardware is only part of our solution. Introducing Believe AI, your personal beekeeping assistant. It analyzes hive data in real time, gives clear instructions for care and honey collection,
and sends automatic alerts for the beekeeper. For example, by analyzing alcohol levels, we can predict varroa mite infestation, and AI will turn this signal into a warning for the beekeeper. And we already have strong results. We presented our project at UNESCO, received an order for over 100 hives in Almaty region, and we're currently negotiating with 3 apiaries across Kazakhstan for the launch in the upcoming season. And hear what real beekeepers think about our project. Очень хорошо. Ну, это очень хорошо. Это очень хорошо. Уже пчеловод может не подходить и не смотреть сюда, что тут творится, а ему будет показывать. Очень хорошо. So our business model is simple and scalable. First, we generate revenue through direct sales of our smart hives. Second, we offer subscription for monitoring services. And third, we provide a rental model for orchards and farms, helping them increase their pollination and yields. So our product stands out from the Western competitors because of its wide functionality and affordable price. Believe offers full monitoring, AI analysis, and autonomous operation all in one solution, accessible for both professional and private beekeepers. So let me introduce you to a team of exceptionally qualified specialists represented by Aydarkhan Amirkhan, Bekbulat Jangirey, and Davleti Adlet. We want to conclude our presentation with our motto, Believe in the future of beekeeping. Супер, спасибо, аплодисменты. Есть ли вопросы у жюри? What is the cost of production for the device? So we have like two packages. So first package consists of the smart hive. So it's the price is 50,000 tenge, and for the modular block it's like 20,000 tenge. BB Hub. And you mentioned on your earlier slides there is a problem of bees dying 32% or something? Yes, currently using pesticides is killing bees in Kazakhstan. So every year there is a decline of 32% of population of home bees. How many devices do you need to sell to tackle the problem? So there are over 250,000 apiaries across Kazakhstan, and if we will insert our devices, I think we will tackle this problem. So actually we have like a social mission and also entrepreneurial mindset. So with our product, beekeepers can decrease their efforts towards the beekeeping and also earn more money because of the automation of this process. Any questions, please? Does it require internet? So no, because apiaries are located in remote areas, so that's why we use GSM models and LoRa models that don't require internet communication. Okay, so if there is no GSM and no internet, it doesn't work through satellite or anything. So that's why we also use LoRa models. So we have one transmitter that transfers all the data to the beekeeper. For example, beekeeper is located in city, and he transfers he obtains all this data being in the city, and he can monitor the data in his app. Okay, thanks. Большое спасибо. Давайте поаплодируем ребятам. Удачи. Следующий проект Zentro. Арсен Анарбек. Yes, please, you can start. Несмотря на ужесточение регуляторных мер, в стране по-прежнему быстро растет объем потребительского кредитования. В прошлом году данный показатель увеличился на 33%, а число проблемных заемщиков превысило 1,5 миллиона человек. Нужно оказать помощь нашим гражданам выбраться из долговой ямы. Это важный политический вопрос. Cutting up rules isn't risk management, it's guesswork. Standard scorecards, they still somehow manage to miss risky borrowers and still block good ones. Intelligent credit default risk prediction, Zentro. 90% of economically active adults carry a loan, and the average debt per borrower is 2.6 million tenge. The Kazakhstan in 2024 accounted its NPL for 3.2%, thus placing us 65th globally.
high credit default means high NPL. When credit risks default, banks have to keep their capitals in their provisions, so that's why they have not used their money for 100%. Our target segment is bank tier 2 and 3, microfinance institutions and emerging fintechs. All they want is faster onboarding and risk management. Our solution uses best ML classes like random forest and XGBoost, which means that the Zentro is an adaptive, explainable, and modular machine learning platform with AI. We use batch integration, and which means that, like the bureau information and also alternative data. Alternative data such as e-commerce, utilities, allowed socials for better score unknown people, which means that we will tackle the problem of both false positives and false negatives. Here's our full stack solution, which has their production model and rates distribution and also a lot of more functions. MasterCard case. In the summer of 2025, we worked closely with a branch of MasterCard in Almaty, thus training our model for more than 300,000 lines of data. And there we acquired the 99% of accuracy of making the right choice, which means that we will give not just fewer bad loans, but also more good ones. So for the economic growth of our country, the spending must come from real money, not the borrowed money. Market research. Out of the global market risk management software for $450 million, we are looking specifically to work with 1 and 2 banks, thus scaling up to $2 million initially. The competitive analysis. In terms of fast ML integration and local data support, Zentro is the best solution by far. However, other traditional score credits, they don't learn. That's why Zentro, with its availability in Kazakhstan, is the best solution by far. Our team consists of 4 best professional students, all majoring in computer science, and we all build solutions for microfinance institutions. Give fewer loans now for fewer defaults later. Thank you for your attention. Большое спасибо. Давайте поаплодируем. Есть ли вопросы у жюри? Вопросов нету. Вам большое спасибо. Следующий участник Mindcare, Анида Миталипова. Есть вопрос? Пожалуйста. Yes. Okay, so let's come back. Презентацию можно? Можно, пожалуйста, презентацию? Okay. So there's a global network of Fannie Mae, and we've requested, with the allowance of MasterCard, with the branch of MasterCard, for 300,000 of data for real people. We're keeping it confidential, of course, and as their data are also the data that was currently, how would say it? These people have already successfully finished their loans. So we just trained our model and tested so we could get the 99%, and we did get the 99% of making the right choice. So we can decide what people should be chosen to make, to give the loan to. Here it is. Any questions? Большое спасибо. Давайте поаплодируем. Следующий участник Mindcare, Анида Миталипова. Кликер, пожалуйста. Кликер забрали. Hello everyone, my name is Anida, and today I'm glad to present you Mindcare. In my life, I went through a period when timely psychological support to my loved one could make a huge difference. That's why I'm standing here today. Because, let's see, when was the last time you feel stressed, maybe anxious, nervous? Was it yesterday or even today's morning? You are not alone, because in Central Asia, millions of people every day feel the same, yet very few of them receive help. The problem is clear. On average, we have only 2-3 psychologists per 100,000 people, which is 5 times lower than the WHO standard. Also, only in the first half of 2024 in Kazakhstan, we recorded more than 2,000 suicides. And behind each number is a life that could have been saved. The lack of stigma and access to mental health is a silent crisis, and our solution to this is Mindcare. Mindcare, a comprehensive AI-driven digital platform for psychological support that combines 4 different layers. First, AI companion. You can have a soft entry
through the personalization with AI chat, articles, and tests. The second one is education. We are preparing and mentoring new programs and new students to make a new wave of specialists. The third one is community and care. We're building the whole community through workshops, articles, and peer support to reduce the stigma. And also, the fourth one, we needed professional sessions with psychologists when needed. And also, these 4 different stages are combining each other and reinforcing each other to the whole ecosystem. We already built our MVP. Here you can see the software that we made. Also, we have pilot partners in NIS Alumni Association, SANA IT and Kazgu universities, who are ready to be a pilot environment for testing our solution. That proves that institutions trust us and the demand is real. Our business model is B2C and B2B, when we are applying for grants and partnerships to accelerate our growth. Also, our strength is on our team, because we worked for this idea for 4 months, and my name is Anida, I am a CEO, also a winner of regional and international competitions, and both together with Aseli Alibekova and Omar Marjan, we are combining technical expertise with a social mission and making not just an application, but the whole movement. So what is our impact? Our impact is combining AI technology and making it combination with the power of community we are aimed to build, and transform mental health stigma for nowadays into the daily self-care routine. And also we have 3 main directions: social, to reducing the stigma and making help accessible; education, making a new wave of psychological; and community, building the safe ecosystem of care, support, and growth. Join us in shaping the future of mental health, because caring about your mind should be as simple and as natural as brushing your teeth. And with Mindcare, it finally is. Stay healthy with us. Thank you. Большое спасибо. Давайте поаплодируем Аниде. Будут ли вопросы у жюри? How do you validate your application is successful and it actually helps people? For the first stages, we will have a few, like a sample of the clients who will working with us, and also by their reviews, by the evaluation from our expert that we are making agreements to, who are licensed psychologists. We will see, is our model that building through ML, open data sets, and experts like dialogues with the clients. We will compare like the wanted results with the real one and see is it successful or not. And if it's not, we will work to improve it. Okay, so there is currently no people that you already have who have used the application and went through the use of your application? It is, but for now, our application have MVP type. That's why we are not working with the real clients, because for psychological section, it's hard to make like everything work through ethical norms, GDPR, HCHA standards. That's why we are not risking and making clients for now. Only when our ML model will and AI will be totally ready, then we will make some clients. Last question, you mentioned you have community that you engage in person, or is it online? Community, you mean universities and association of alumni? Yeah, you mentioned you gather communities. Yes. Is it in-person communities? For this one, community impact, we mean that we will use, here we can see, 1 second. Here, community with articles, discussion, workshop, and to reduce the stigma. So we will have like a blog from different psychologists. Also, we will track in the amount of time that each client spending on read each article, so we can do personalization also through it. And for making the clients engaged in this, because we are positioned like a daily self-care, then we'll have open workshops and online webinars to make an open discussion between clients and from the licensed psychologists. Большое спасибо. Давайте поаплодируем. Спасибо. Следующий проект Kang, Нурсат Хобдаев. Factories don't fail due to the lack of effort. They fail due to the lack of sight. Cameras see everything, and almost none of it is used in decision making. My name is Nursat, and we at Kang turned the dark video into actionable items within seconds. The 3 pains that keep the current plants stuck. The first being the manual systems with the paper checklist and Excels being very slow, error-prone, and difficult to audit. The second one being industrial safety is
being the prominent topic, and the industry with the safety engineers struggling to keep up with the current regulations. And the third one being the untracked downtime rise due to the complexity of equipment going up and due to the operators' attention span going down. So therefore, at Kang, we turn ordinary cameras into smart with our solution, with giving each unit and process a digital ID and also controlling the safety in real time with the PPE analysis, unsafe movements, road and speed violations. And how it works is that we are connecting to PLCs of the equipment with our edge devices, and it all gets logged to the web application and shown with the operational equipment efficiency of each, and showing the downtime reasons of each downtime. And the pilot shows the great numbers already with the high downtime attribution, with the investigation and the manual reporting times go low, and the high quality safety monitoring. And our traction that we are already deploying with FS Kazakhstan this month, and we are top 10 deep tech startup according to Deep Tech by GE, and we are winners of corporate acceleration by Nuris. So it is a $200 billion market by 2030, which is industrial AI market, and with pilots starting from $2,000 to $5,000 depending on the complexity, and with a subscription with a software as a service with ranging from $300 to $800 per line per month, and with a margin rate of 70%. And we are planning to go live with FS Kazakhstan and Almaty and this year, and with 3 to 5 new enterprises by the end of the year. In 26, we are planning to hit the IRR target of $1 million with a scale in Kazakhstan, with launching research and development hubs in Astana and Almaty. And by 27, we are going global scale with a $50 million IRR and 500 plus customers. And the team is ILAT Automation at Mercedes-Benz and Alstom. Our CTO is working at Meta and ex-Bloomberg and Google. And our engineers are experienced in computer vision, data engineering, and operations. So we have delivered, not just design. Join Kang. This isn't just tracking, it's accuracy, it's trust, it's safety. Thank you. Большое спасибо. Давайте поаплодируем. Будут ли вопросы у жюри? Пожалуй, вопросов нету. Вам спасибо большое. Удачи. Там можете положить. Следующая категория, категория Students подошла к концу, и мы переходим к нашей любимой категории. Это стартапы. Давайте пригласим на сцену первого участника этой категории, Trust Exam, SEO Нурали Сарбакыш. Okay. Hey, what's up? Hello, everyone. My name is Nurali. I'm CEO, co-founder at Trust Exam AI. So, the $115 billion global exam industry has a huge shadow market problem. Cheating. Right now, cheating is transparent, invisible, and even venture-backed. It's just a $20 subscription. So therefore, airlines training competent pilots, hospitals hiring qualified nurses, and even governments license dangerous drivers. And that is precisely why we're building Trust Exam, to transform any room into a secure testing center just with the use of a simple thing like laptop webcam, a smartphone, or a CCTV, making it completely cheating-proof. We started 5 years ago in Kazakhstan, and now we're powering country's 2 largest national examinations, servicing millions of Kazakhstani citizens every single year. Then we moved to Silicon Valley, where we've gone through acceleration programs like Hero Training by Draper University and prestigious Stanford University StartX program. And this is just the start. To date, 4 million people have already used our service. An additional 2 million people are already committed to do so this year. With our new UK joint venture, we're now certifying UK taxi and bus drivers, with plans of servicing the whole nation, with 4 million exams every single year that worth 300 million British pounds. Think about it. So yeah, speaking about the money, our business model is simple. We charge our clients per usage. We charge them $1.3 per student per exam. We start to charge B2B clients $2 per student per exam. And we have a premium tier subscription for a charge that is $2,000 per month. And this is actually why clients love our flexibility. And actually, this model lets us be cash flow positive. As a result, in 2024, we hit $1.4 million in ARR. This year, we're on track of doubling that revenue while staying entirely self-funded or bootstrapped. But what makes us unique? What sets us apart from our competitors is that our AI was trained on more than 1.2 million exam sessions, enabling AI to catch what others miss or actually don't even detect, like hidden devices, hidden micro behaviors, or even Gen AI use in real time. As a result, our solution is 90% more efficient, 96% more accurate, and 100 times more scalable than traditional methods.
So, therefore, having a better product, better functionality, and more experience with successfully scaling across US, Canada, UK, and Europe, targeting large government contracts that worth billions of dollars. Our founding team has a decade of experience, having built Kazakhstan's largest financial marketplace and gained rich experience in government partnerships and AI. We've proven this works on a national level. Now we're scaling it globally. Thank you very much. Appreciate it. Спасибо большое, Нурали. Есть ли вопросы у жюри? Пожалуйста. Можно на русском? Конечно. Ну, я так понимаю, ребят, с работающий уже стартап, вы же, по-моему, интегрированы уже с системами государственными. Государственной базы физических лиц мы обслуживаем казахстанцев на получение водительского удостоверения. Первый вопрос, как с безопасностью? Какие сертификаты есть? Есть международные стандарты или местные значит, сертификаты? И второй вопрос, ваш алгоритм работает ли на эмоции, то есть считывает ли эмоции? Или у вас исключительно биометрия, которая связана с отвлечением? Отличный вопрос, мне очень сильно нравится. Во-первых, по поводу сертификации информационной безопасности, я закончил Шанхай Jiaotong University, это 43-й университет по миру. По специальности ИБ мы получили сертификацию по ИБ, интегрирован со всеми государственными сервисами в плане физических лиц в Казахстане. Также проходим сертификацию за рубежом, например, сейчас в Британии, но, к счастью, у нас есть такая маленькая лазейка, когда мы можем доставить наше решение на on-prem клиенту и сказать: ребята, мы даем просто софт, вы с ним сами дальше разбираетесь, какая будет безопасность и так далее. Вот, это первое. Второе — эмоции. У нас есть как бы то же самое решение, но в другой обертке для кодинг-интервью за рубежом. Большая проблема, что люди очень много читингом занимаются, поэтому очень важно считывать не только эмоции, как люди отвечают на вопрос. И благодаря детекции голоса мы можем анализировать эмоциональный фон человека, как он пытается там сюлить, придумать или считать текст, так что да, у нас есть эта функция. И третий вопрос был какой-то, я забыл. Нет? Было два вопроса. Единственное уточнение. Работаете с эмоциями вы с согласия человека или человек соглашается в целом на ваш пакет? Конечно. То есть у вас то есть при соглашении, которое то есть предварительно вы демонстрируете клиенту, у вас есть этот пункт, конечно, да? да, Будут анализироваться его эмоции. Все, абсолютно, спасибо. Да. Спасибо большое. Большое спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Yeah, thank you very much. Two questions. What happens if internet goes down in a school or university? That is a great question. We actually already faced that problem before. In our 5 years of expertise, we were able to create such infrastructure that recording keeps going on a device itself, and then when the internet connection restores, it uploads back to our servers, and we analyze it like post monitoring. And the second question, do you have private clients beside government entities, quasi-government? Yes, of course. We have a plethora of private clients. Actually, most of the things that are done by government here are done by private corporations in like US or UK. Our UK client, main partner, is a private organization that certifies taxis and bus drivers. So essentially, we're like their partners in this job. So yeah, or we actually help AI startups who want to automate HR processes. That's where they use our HR tool to make sure that the person who does the interview does it honestly. Okay, so how many private clients do you have until now? Okay, out of 32 existing clients, I would say 17 are private clients. 17? 17, yeah. Okay, and how many clients do you have in Kazakhstan? Most of them, I think. It's like 19 or 20. Okay, thanks. That's about it. Thank you so much. Thank you. Any questions? Вопросов больше нет. Большое спасибо, Нурали. Следующий стартап Сота, SEO Тахи Омаров. Спасибо, можно начинать. Hi, I'm happy to see you all here. Thank you all for coming. My name is Tahir Amarov. I'm the founder and CEO of Soile. We build AI for the sports industry. So today, advanced sports tech is limited to the elite level. For example, Bundesliga spends 50 million euros per year on data with 200 staff involved. Most leaking clubs, they can't afford even 10% of that. Coaches juggle multiple tools with unclear stats, while nobody helps executives to activate sponsors properly. That's the gap, and this is where Soile comes in. An AI-powered, all-in-one solution. We record, we analyze, we deliver tailored products for diverse stakeholders, helping our partners streamline operations, boost on-field performance, and increase revenue.
So, what makes us unique among other sports tech companies? Sote is the only accessible and scalable sport tech ecosystem covering the entire value chain with own specially designed techs and state-of-the-art products. Let me give you an example. Player analysis. With Sote, every player gets their own profile where 150 performance metrics are linked with video, medical, and physical data. Coaches and players can track their progress and ask AI for the instant feedback. We don't stop at analytics. We turn data into media content to engage fans and sponsors across Instagram, YouTube, and TikTok. For executives, we bring it all together. Data from different modules are aggregated, cleaned, and turned into intuitive and insightful dashboards, enabling them to stay on the top and make strategic decisions. And it's not just the vision, it's reality. In the US, we proved our value with numerous of colleges and academies, delivering the analytics functions for them. We saw the coaches then coach while AI handles the data. And our impact goes beyond the use teams. For example, as an official data innovation partner for Kazakhstan Football Federation, we create value across 11 areas in the professional football leagues. And the momentum goes further. Our platform was presented to the president, and then official mandate was given to digitize Olympic sports nationwide. And this perfectly aligns with SOTA's strategy to become a true multi-sports ecosystem, building on our adoption in football, futsal, and grappling. Now we work in 9 countries, and this is just the beginning. With partnership ranging from Olympic committees and Ministry of Sports to federations, leagues, and clubs across 10 sports, we are on track for 2 billion valuation in 2030. Join us to shape the future of sports together. Thank you. Большое спасибо. Давайте поаплодируем. Будут ли вопросы у жюри? Your initial solution was built in football domain specifically, Exactly, right? yeah. We started with football. Yeah. What are your plans to make it multi-sport? We already adapted to futsal, and we recently started to work with grappling. And then, according to our roadmap, we, like a step-by-step, adapted to other 10+ sports. So it will include like a cricket, basketball, hockey, American football. Any questions? Yes, please. Подскажите, а полноты данных хватает для аналитики? Я так понимаю, у вас открытые источники и то, что происходит, ну, публично. Или вы сейчас процесс тренировок тоже захватываете? И второй вопрос. По фитнес-показателям вы с датчиками работаете или у вас чисто визуал? То есть? Спасибо за ваш вопрос. Во-первых, я хотел бы показать вам наш слайд. Мы работаем как с открытыми источниками, размечая бродкаст трансляции. Но так как у бродкаста есть ограничения, в частности, мы не видим всех игроков, в разных странах разные продакшн-компании, мы, заранее понимая это, 2,5 года назад начали разработку своей камеры. Это полностью наша разработка. То есть в чем ее особенность? Она снимает панораму, мы видим всех игроков на поле, и она потихоньку, переходя к вашему второму вопросу, позволит нам анализировать не только ивент-данные, то есть статистику по действиям типа отборов, ударов, то есть то, что происходит с мячом, но и действия без мяча, то есть в том числе и фитнес-метрики. Это все будет делаться без датчиков. Сейчас мы, если у команд или клубов есть датчики, мы их интегрируем для полноты картины, с расчетом заменить их в ближайшем будущем. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Так, еще вопрос. I'm thinking that focusing on way too many sports, you might risk losing the quality of your analytics. What are your thoughts on this? I love your question. Honestly, it's like a challenge for me as an entrepreneur, as a CEO of the company. So we try to create a different team internally that focus completely on the specific sports, not to face the problems that you mentioned. So it just, the solution in the organizational structure. That's my answer. Большое спасибо, Тахи, очень интересный проект. Всем рахмет, спасибо. Удачи вам. Наш следующий стартап Smart Prep, SEO Лаура Вайгорова.
afternoon, everyone. My name is Laura. I'm the CEO and co-founder of STP, Smart Test Prep. And unfortunately, I'm also a failed international student in the past. I myself got into a satellite school for Yale and US College in Singapore, but unfortunately, I couldn't go since I didn't check my visa requirements. Later, I realized that there are a lot of other international students like me who struggle with writing essays, applying for colleges, prepping for the SATs. They struggle with many things, which is why we've built STP. It's an all-in-one AI-backed university admissions platform specifically tailored for international students. It connects high schools, universities, parents, and kids all together. And it tackles two major problems. The first one being the difficulty of international students applying abroad. It's 3 times as difficult for them on average. And the issue of enrollment cliff, which is basically a decline in the number of applicants in developed countries like the US, the UK, Japan, and others. And our solution does its work better than others because it saves up to 10K on prep and up to 400K on tuition for individual students while providing a 90% match with qualified prospective students to universities worldwide and solving enrollment cliff. And we're also now integrating our all-in-one AI mentor into the platform, which is essentially an AI agent that revolutionizes college admissions. It automates building personalized plans, writing essays, prepping for tests, career guidance, and many other things that are essential for university enrollment. So far, we have helped more than 5,500 students study in 24 different countries and secure more than $120 million in scholarship money. And in 4 years, we have transformed from a very tiny company into a fully functional business that is cash positive, raised early stage money, and is now ready to scale. And this is how we grew for the past 4 years at a minimum rate of 2x, 3x year over year. And this year, we plan to do even better. And behind all of these results is a team of experienced entrepreneurs, educators, and tech professionals backed by YC, Stanford startups, and international institutions, as well as top-notch advisors from the Silicon Valley. We know the competition is tough, but we want to stand out using cutting-edge tech and a comprehensive approach to international students. And now actually is the perfect time to enter this market since the market is booming, there are more and more internationally mobile students, and the impending enrollment cliff persists. And the opportunity, $352 billion TAM, 148 million SOM, with an opportunity to earn 74 mil in just 4 years in pure profit. To do that, we're using a very simple business model, freemium, subscription-based model, and one-time payment model for B2C clients, parents and kids, as well as a B2B model for universities and high schools, starting from 10K a year. Now we're looking to raise 500K in order to grow 6x next year. Join us in this journey and let's turn ambitions into admissions together. Thank you. Большое спасибо. Прекрасная речь. Будут ли вопросы у жюри? Question about your B2B offering. Sure. You mentioned you have 10K Yeah. for universities per year. Mm-hmm. What is this solution about? So this is the average number. Actually, we charge 10K, not universities, but high schools, mostly private high schools. Now we have around 37 high school partners. All of the NAS schools, schools like Quantum Tech, Quantum STEM, schools within the BI education system and others, they pay us for subscription to the platform, as we also have a separate login for their college counselors and career guidance counselors. The platform is essentially used by their high school students, and then it's monitored by counselors. This is how it works. It's like a centralized solution for the whole school or Yeah, university? yeah. For the students to apply for university? No. We do not provide that yet. So we offer preparation services. And this is what we offer to high schools within this subscription. So they get this and they get personalized plans for each student. That way, one college counselor who's responsible, let's say, for 1,000 students gets less work. And for when it comes to universities, we do commission share. So the more B2C clients we have, the more commission we can get from universities worldwide. Yeah. Thank you. Mm-hmm. Yeah. So our average LTV, it was on this slide, it's around $1,000, and time-wise, it's around 8 months. But now we're trying to prolong this, as the perfect time that a student should spend on the platform is around 1.5 years in order to,
polish their English, sit all the tests, apply. So we're trying to increase the LTV now by adding additional products such as a separate career guidance part on the platform, new courses within our LMS platform, and also AI trainer, which is basically a trainer for different exams. So this is what we're trying to add in order to increase our LTV from 8 months to 15 months. Yeah, thank you. Можно, да? Any questions? Да, пожалуйста, конечно. Вопрос такой. Сейчас многие вузы и в целом академическое сообщество принимают различные кодексы этики, в том числе кодексы, нормы, связанные с академической честностью. Вот в части как бы ассистента по написанию эссе и прочих вещей, здесь вы никак не противоречите этим политикам? Да, вот это очень классный вопрос, ну потому что если бы было бы так, мы бы противоречили нашим бы платящим партнерам университетам. Здесь у нас указано, что у нас есть essay assistant, но он как раз-таки работает в рамках AI-детекторов, которые есть у университетов. То есть мы не пишем эссе за студента, мы не создаем за него проекты, мы только вносим корректировки. То есть если вы посмотрите наш AI-writing build, он работает так, что он дает фидбэк, он с вами брейнштормит, как будто бы это был ментор, но он не пишет за вас ничего. Единственные вещи, которые здесь вот автоматизированы, это мануальные вещи, на которые не нужно дополнительного согласия, типа загрузить документ, заполнить там ФИО и так далее. А все вещи, которые проходят через AI-детектор по типу видео, эссе и так далее, нет, мы как бы их не делаем за студента. Спасибо. Большое спасибо. Давайте поаплодируем Лауре. Спасибо. Следующий стартап нейрогвард. Спасибо. Кофаундер Карина. Hello everyone, my name is Karina and I'm co-founder and CEO of NeuroGuard AI. Actually, I'm a clinical researcher and I have a very wide background in neuroscience and clinical medicine. What is the sound? Sounds a little bit distracting, right? But I ask you to not pay attention to it. I'll discover the secret behind it a little bit later. So I do believe that the strengths in every company's team, and I want to start with it because I do believe that it's our strengths also. We do combine medical, technical, and business expertise. And on the medical side, we have top specialists from Kazakhstan and also abroad with expertise all over 30 years in radiology, neurosurgery, and others. And the last time when we were in Silicon Valley, we actually managed to add in our team some United States specialists. And now I have a question for you. When was the last time when you wrote an email without help of AI? Actually, I do not remember one. So we have a problem that right now we are the first generation ever to face massive brain decline, accompanied by cognitive decline and accelerated by the AI boom. So yet traditional methods of diagnostics and preventive medicine are still far behind. People are literally losing their brain cells. That's why we have built NeuroGuard AI. It's a medical software which analyzes brain images and detects brain diseases within only 4 minutes. And I want to explain how does it work. Radiologist or doctor upload MRI scan into the program, and in 4 minutes they have a detailed report which replaces over 3 to 4 detailed and focused work. And in 7 months, we have already integrated into 3 clinics. We have achieved very fast and accurate diagnosis. We have processed lots of scans, and we are already supported by NVIDIA and top 3 medical universities. So the market size is huge and it's only growing. And I want to repeat one phrase, that only in 7 months, without any external finance support, we have achieved that, just our own savings, ambitions, and strong desire to change the world of medicine. And what is the sound? Actually, every 3 seconds, a new case of dementia is diagnosed worldwide, and by the time I was speaking, it's 60 new patients. So those numbers are a little bit scary, but we can change them as soon as we can change their lives. And that's why we built NeuroGuard. Thank you so much. Большое спасибо. Давайте поаплодируем Карине. Будут ли вопросы?
Можно такой вопрос, Карина? Да, конечно. Подскажите, на чем учились данные? Датасеты где брали? Смотрите, мы брали open source модели совместно с американскими исследователями, а также мы брали наши собственные снимки с клиник. Объем? У нас 40 тысяч снимков. 20 тысяч наших? Нет, в общем, нет, в общей в общем, да, 40 в общей сложности. 35 тысяч американских снимков и около 5 тысяч наших. А планируете увеличивать? Конечно, конечно. Чем больше будем интегрироваться в клинике, тем больше снимков будем обрабатывать. А сейчас сколько интеграций у вас? У нас 3 интеграции. То есть 3 аппарата, да, получается? Да, в пилотном режиме 3-тесловые МРТ-аппараты. Но это не скрининговые же исследования, то есть это очень такие данные в маленьких объемах вы будете получать, понимаете? Да? Ну, пока что да, но потом мы будем увеличивать объем заболеваний и, соответственно, объем и архивных снимков также поднимать. Ну да, вот я про архивы говорю, то есть да. вы в реальном времени много не получите с нашей. Да, естественно, но архивные данные, они все равно хранятся в сайтах по типу Домомед, и да, в принципе, да, с этим проблем не возникнет. Спасибо большое. Есть ли вопросы? You need to demystify that sound for us. Yes. What was the sound about? I told about it a little bit earlier. The sound every 3 seconds when it was like clicking, a new patient was diagnosed with dementia. Oh, I so see. it was like I missed that. 60 clicking overall, 60 new patients with dementia. Oh, I see. I missed that. Sorry. And how exactly NVIDIA supports you? You mentioned it supports you. We were in their Inception program, and they provided us with $75K on servers and GPUs. Yeah, so we are right now in their program. Thank you. Thank you so much. Большое спасибо. Давайте поаплодируем Карине. Следующий стартап Cyberpunk AI SEO Мади Советов. In the future, 2/3 of profession will require STEM skills. However, now less than 3% of students are involved into real scientific projects. This gap threatens 100 million of students with a lost future. My name is Sabarjan Mustafin. I'm a founder of Cyberpunk AI. Our mission is simple and bold. Every child is a scientist. Our solution is a complete engineering cycle, methodologies, apps, kits. This all makes this is just tools, but AI is is the brain that makes it all work. So we have each student get 3 types of AI assistant, AI professor, and AI expert. Let's start from our subscription model. First is learn like a scientist. Here with this subscription, each school can implement STEAM as a subject and all materials in this subscription. By using, I forgot. Following President Tokayev's message, we implemented AI program into STEAM subject, and each student let's move to another one, create like engineer. So with this function, we implement STEAM extracurriculum, STEAM as an extracurriculum club. And here we have a, can I repeat from the beginning? Like a little bit nervous. So. Так, Алишер, пожалуйста, можете начало презентации заново? So you are ready? Let's start. Sorry, it's in English so hard for me, but I will try again. So, 3, 2, 1. In the future, 2/3 profession will require STEAM skills. But however, now, Это, кажется, постанова у вас, нет? So let's move. So we have a second subscription. Yeah, create like an engineer. In this subscription, school gets STEAM as a subject. STEAM as an extracurriculum club. And as a result, each student, school gets
Sorry. Так задумано. Жюри разрешит еще раз? Можно я на русском Если жюри не против, да? можно еще. Да? На русском Разрешает. да. Алишер, можно Спасибо. заново, пожалуйста, презентацию? Вы готовы? Я репетировал, вроде хорошо было. Удачи, Здесь, да. должно получиться. Я вас верю. Да. Спасибо. По нашим исследованиям, сейчас в каждой государственной и частной школе 3% учеников всего лишь занимаются исследовательскими проектами. И наша миссия сейчас сделать из каждого ребенка ученого. Меня зовут Сабжан, я SEO Cyberpunk AI. Сейчас мы разработали мобильное приложение, наборы свои, соревнования и методику. Но искусственный интеллект — это наш главный мозг. И мы разработали 3 искусственных интеллекта для каждого ребенка. Это и ассистент, и профессор, и эксперт. Первое — изучай как инженер. С помощью этой функции каждая школа может внедрить предмет как STEM. И здесь мы внедрили в 10-11 классы методику AI, и каждый ребенок может изучить AI-стартапы, может изучить различные акселерационные программы, и в будущем эти дети смогут участвовать в различных, точнее, привлекать множество инвестиций для нашей страны. Вторая функция — это «Давай как инженер». Здесь у нас дети, школа создает Олимпийский научный резерв, и каждый ребенок становится полноценным как инженер и может участвовать в различных STEAM-соревнованиях. Третья функция — это «Начни путь исследователя». Здесь мы 100% гарантируем, что каждый ребенок в школе создаст свой научно-исследовательский проект и такое портфолио для поступления в зарубежные вузы. В этой как раз функции мы используем искусственный интеллект, который помогает с научным рецензированием, и мы объединили множество профессоров для как раз таки научных именно фидбэк-ревью. Также мы имеем различные наборы для начальных, старших классов для предмета и Cyberpunk Engineers для кружковой деятельности. Сейчас наш план в следующие 3 года — это $114 миллионов ARR. И у нас 4 модели, которые позволяют каждой школе приобрести нашу платформу, то есть независимо от какой цены. На сегодняшний момент, за последние 2 недели назад мы запустили наши продажи, и за 2 недели я лично продал на $48 тысяч подписки. И сейчас моя команда продаж ведут переговоры со 100 школами с оценкой более $1 миллион. В целом, если говорить, наша задача сделать, чтобы в будущем каждый ребенок, миллионы детей говорили, что STEAM, что они вступили в науку благодаря нашей платформе Cyberpunk AI. И давайте сделаем так, чтобы эта мечта у них сбылась. Спасибо большое. Спасибо, да. Будут ли вопросы? Нет. У нас, допустим, AI-ассистент, мы натренировали их на своих датасетах на основе RAG-модели. И здесь, получается, в реальном времени наш искусственный интеллект обучает, если у ребенка какая-то ошибка в научном проекте и инженерном проекте, он может задать вопрос относительно этого проекта, и он ответит. Допустим, AI-профессор, он идет как наставник, помогает создавать документацию, презентацию, опросы и в конце дает сильную рецензию на основе SWOT-анализа. И после этого, получается, ребенок исправляет ошибки и отправляет на рецензию для профессора. Вот. Здесь мы используем тоже свою модель натренированную. И также AI-эксперт, здесь мы используем уже Gemini Wrapper. Здесь главная задача — обучить промпт-инжинирингу ребенка. Спасибо большое. Да. На этом мы завершаем категорию Startups, а теперь настало время перейти к следующей категории Science. Да, осталось совсем немножко. Встречайте первого участника на сцене Omnimaмо SEO Бейбут. Okay, we can start. Okay, my name is Babit. I'm honored to represent the Omnimaмо
AI system for breast cancer diagnosis and prognosis. We know that breast cancer is one of the leading causes of cancer. According to World Health Organization, women between 40 and 74 should undergo screening every year. Okay, here's a number. And this is huge population makes a overload on healthcare system. And because of that, we have key challenge. First is a lack of qualified specialists, high workload, increases error rate, variability in imaging results, and data quality. What we provide is a current process according to BioRights standards. We do not change the current system. We integrate AI into the current international standard and help clinicians to assist in their similar environment. In average stage, they have images for mammography, ultrasound, MRI, histopathology, also genetic data. We use AI models for that. What it benefits, it's 17.6 point increase in detection rate, reduction in the cancer screening workload, and 77.3 million net benefit according to UK analysis. Okay, this is our models. We developed our multimodal system on ultrasounds, mammography, MRI, and histopathology. Here's we have published 3 Q1 papers in top journals, and other papers are under review now. Other companies are research groups developing the similar systems. Our novelty is multimodal data integration. We include 9 types of data. We developed our proprietary novel vision language model, and we tested our models in Asian-specific population. Our roadmap, we won grant last year. Since then, we have developed, trained, and tested our models. Next month, we are launching our first pilot in Kostanay region. Next year, we'll expand for 10 more organizations, and we'll get a regularization document, and scaling to international and commercialization is for next year. We have different expertise. We have a consortium of 4 members, 5 members, which each own their responsibility. Our team have total experience of 95 academic years and 155 industry years. In OmniMama, we adopt science to detect earlier, diagnose smarter, and save lives. Thank you very much. Thank you so much. Any questions? Пожалуйста. Можно, да? Да, можно. Вопрос. Вы говорите, что в целом достаточно много решений уже в части, в общем-то, прогнозирования, мониторинга рака груди, потому что, это скрининговый же показатель, в принципе, все учат. Вопрос такой, вы пишете, что адаптировали под азиатский регион. Да. Подскажите, каким образом, то есть какой процент датасетов был все-таки наш? Получается, здесь хотелось бы подсказать. Да, просто пролистнули. Да. В нашем консорциуме отдельно от Астана IT-университета есть Центр радиологии и онкологии национальный, онкоцентр города Астаны, Институт генетики и физиологии, также Республиканский центр развития здравоохранения. Мы в прошлом году обучили наши модели примерно по каждому типу около 100 тысяч данных на открытых датасетах. Потом в этом году собираем около 5000 по каждому направлению. По скринингу данных больше, потому что не всегда подтверждает. Ежегодно у нас примерно 5000 кейсов. На этом мы адаптируем. Мы сейчас уже получаем, сделали протокола по каждому типу, и плюс биоэтику получаем, и на этих данных тестируемся, получается. И потом в следующем году отрабатываем именно законодательную базу, чтобы... Есть много решений, но они все работают на маммографии, а мы хотим этот весь цикл закрыть. От маммографии до биопсии. Совокупности. Совокупности от маммографии до биопсии, плюс у нас текстовый анализ, еще генетические исследования делаем. На уникальных 1000 пациентов к концу следующего года у нас по 9 типам данных будет уникальный дата-тест. Такого ни у кого нету. Но это вы, получается, прям женщину профилируете, то есть это же не безличка идет, там, у нас у нас все формы, получается, у нас есть
ретроспективные данные, архивные данные, есть проспективные данные, которые начались. И мы вот так отсеиваем и доходим к концу 2026 года. У них уникальных 1000 пациентов будет, по которым будет 9 типов данных. Зачем это нам надо? Это нужно потом строить прогностическую систему на основе... Да. А мощности вы уже используете, да, вот которые... У нас есть в рамках, суперкомпьютер, да? у нас в рамках своего проекта мы купили DGX H200, мы на нем обучаем и потом на большей модели уже будем проходить. Но 5000 вы, конечно, обойдетесь своими, дальше что? Нет, 5 это именно подтвержденных, а в целом по стране больше данных. Именно нам нужны и неподтвержденные, есть плюс просто доброкачественные и злокачественные. Мы держим баланс. Я же говорю, что объем такой, что вы сейчас будете претендовать на вычислительную мощность национальные. Да, будем. Но у нас предварительно свой есть один кластер большой, который в рамках ПЦФ проекта мы купили себе. Но дополнительно, если не будет мощностей хватать, там будем претендовать. Спасибо. Большое спасибо. Будут вопросы? Question about your team. It looks like the team is primarily research team. I wonder what is your long-term strategy in terms of vision for staying research heavy, or are you planning to make it more commercial? Like for commercial, currently we have different groups, AI development, data collection. Here is a team for AI development part. The guys have industry and research expertise. They have mainly focuses on AI models. There is a developer team who have very good experience in developing software systems, because AI system is not the AI models, it's a part of we have already developed our own data management software, because currently we are lack of the system who can, for example, store ultrasound data. Yes, we have developed our own where we can store the data, we can anonymize the data, we can label the data. It's our own software. Also, we are doing a breast cancer, another system. We are developing 2 systems. We'll go for sure commercially in 2027. But currently, we are developing, testing, we're changing. Key point is that it's not about the AI only. It's about the data. It's about the regulatory and policy support. We have a ministry subsidiary organization who are helping us in doing regulatory to policy. Thanks. Can you go back a few slides again, please? Okay. There's a plus 17% increase. Yeah, this one. It's a detection rate 17% versus what? Detection versus human. On what sample? Like how do you measure? He's a researcher. Okay, so it's the because we are just starting. I cannot. I can only show the real data next year when we will finish the piloting. But now I have to show the benefits, what it brings, and here's the numbers. Thank you. It's in Nature, both of the science from the Nature Medicine. Any other question? Спасибо большое, Бейбет. Okay, удачи вам. Я приглашаю следующий проект AgriGuard. Ильяс. Yes, please, you can start. Good afternoon, dear colleagues, dear juries. My name is Ilyas Kazanbayev, and I'm presenting to you a scientific project from Center Industry 4.0 of SANA University, a system for illegal fields watering detection, named AquaGuard. Currently, these days, there is a big need of the water in agritechnical sector, especially in Rambul region. But there is also a main problem of the illegal water use, for which we must suggest some solutions. And our solution consists of 3 main steps, which include also require the application of an artificial intelligence system in order to achieve transparency and also the rational water use. The relevance of our project lies in firstly, integration of the database of all different databases of water resource parameters in order to digitalize the water management, which will help us to monitor the illegal water use and also to rationalize the water use. The knowledge lies in the data integration. Currently, there is no kind of a platform
which integrates all databases of water resource parameters. And there's also no such a system which has an AI service on it in order to give some recommendation or analyze. We can apply our solution in order to create the water monitoring information platform, and also to create a platform which will help us to inspect the water use on the fields. As for the final consumers, there are three main consumers who are working under one lead of the government, and all of them will be working on the platform, which will help them to totally digitalize the process of from signing the contract to giving the reports. As for the model, we have some results, and also we have a test platform, which is you can see below aquageo.kz. It is the website which is working currently in the test mode, and our model will be working on the tablets, smartphones, and also will be integrated inside of this platform, aquageo.kz, and we'll be using high perspective images in order to analyze the state. So our project will help, will be very significant in food security and water security, and our main results are publicated in two main journals, which are 87 and 97%. And these are all publications which has done, and the two main projects which are working on. Thank you for your attention. You can see for more information on aquageo.kz. Спасибо большое, Ильяс. Давайте поддержим аплодисментами. Будут ли вопросы у жюри? Can your tool be used in case of water flooding? Yes, also it can be used in the case of flooding. However, if you know, there's like two main problems in Kazakhstan. In north we have a flooding, in south we have a droughts. And droughts are happening, and due to that, some people in South Kazakhstan are not very honest, let's say, and just because they are using the water illegally. So they are open valve, and if you can see, can I return back? Yes. You can see like Kazvotkhos. These people from specialists from Kazvotkhos came to us and said that like there is a problem, and that's why we are working with droughts. In future, we are hoping to work with floods. Any other questions? Yes, please. So the publications are this No, list just of checking the relevance to the project. Yes, it's. Any questions? Yes, please. No, it's AquaGuard. The следующий. Yes. Большое спасибо, мы желаем вам удачи. Я приглашаю следующий проект, который приехал к нам с Кыргызстана, WaterWatch AI Plus, Оман Абышев. Sound check, sound check. I can start? Okay. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Aman, and today I'm standing here to say something very important. Water is our life, and today it's a great danger. According to EBRD's prognosis, in 2030 we will get the water deficit level up to 30%. We all remember the past, the Aral Sea, the great disaster with long consequences. And today, or in close future,
we can get the same situation. Look at these numbers. It's not just a water problem, it's about AI and data. In Kyrgyzstan, we still use legacy approach. And look at this slide, you can see the advanced studies in water management. Our solution is to create an AI platform for water monitoring and forecasting. We use drones, we use IoT, we use satellite data to get the real data. We're developing ML models to create a digital twin of water ecosystems, and of course AI to detect anomalies, convert raw data into actionable intelligence. You can see on the slide the technical solution behind the scene, and we have already got the results in Chui River Basin. We have recognized globally. We took a part in MIT HTTP Deep Tech program. We are Hello Tomorrow pioneers, and we took a part in Google Build with AI hackathon. We have published 3 Scopus publications and have obtained software copyright. And it's not just a science, it's about the impact to society. For farmers, we can save up to 20% of irrigation water. For governments, providing better forecasting tools to reduce interstate conflict risks and provide better planning of limited supplies. For citizens, we provide access to safe water data, and it's all aligned to UNDP's goals. We are scientists, we are inventors, we are engineers who are passionate about to solve the real problems. And our vision is clear, to expand our AI capabilities and scale up from Kyrgyzstan to all Central Asia. It's not a building a tool, it's create a water intelligence system first in the region. With your support, we can turn Central Asia model to the world how AI science can solve the water for millions. Let's use the technology to make a real impact and create a better tomorrow together. Thank you very much. Большое спасибо. Будут ли вопросы у жюри? Could you please go back to the technical solution slide? Yes. It was too quick, I couldn't grasp. Can you Yes. tell more about it? Yeah, sure. So we use imitation models. You can see here, we use drones and of course AI on the prototype side. So it's a web-based application which use hardware to get data. The most challenging in water problems is to get data from state agencies or from non-state agencies. We all passionate about to solve water problems, but no one wants to share the data. So that's the first step, to get a hardware part to obtain this data primarily, directly from the rivers. In Kyrgyzstan, we have 300 rivers, and they all are mountainous rivers, change the flow every year. And the problem, to use satellites, it's not accurate as it's required. That's why we need our hardware parts. And of course, the software part is more simpler. Yeah, so you can see how it works for now in Chui Basin. So we get data, we have the point of monitorings, we have water flow charts, and in Chui region, for example, how we use this water for drinking supplies. Еще можно вопрос, да? Да, пожалуйста. Могу на русском ответить, да? Конечно, Good. можете. Значит, вопрос такой, ну, капиталоемкий проект, масштабный капиталоемкий. Еще раз, может, я просто прослушала, выходила. Источник финансирования, значит, проекта. И второй момент – обеспеченность наземной инфраструктурой датчиков. То есть, понятно, беспилотники, понятно, наверное, используете космос, да? Используете же, я думаю. Это весь снимки, вопрос? Или... Снимки. Нет, вот я хочу понять, Хорошо. откуда данные. То есть. И Хорошо. третий момент – это наземный. Вот, насколько обеспечена наземная инфраструктура датчиков у вас сейчас? Хорошо, спасибо за вопрос. Начну с первого. Касательно финансирования водной тематики. Проблема актуальная. Я не первый, кто заявляет, что я сейчас найду решение, потому что это межрегиональная проблема. Трансграничные воды, как вы знаете, это каждое лето, каждую зиму мы договариваемся, кто кому сколько воды, кто кому сколько электроэнергии передаст. Вот. С точки зрения финансирования мы обращались во Всемирный банк, мы обращались там, в наше правительство и во многие другие организации. К сожалению, вот сказать, что именно нам оно выпало, не сказать. Мы получили грант от Министерства науки и образования, на основании которого мы сделали вот пилотные проекты только в дельте реки Чуй. Она так трансграничная, поэтому по ней видно. Что касательно железа.
У нас есть и подводные дроны, потому что для того, чтобы оценить рельеф реки и оценить, сколько там воды реально течет, не по космическим спутникам, нам нужно узнать русло. Причем, если мы берем от истока, русло очень сильно меняется. Там это вот такая речушка, а тут, пожалуйста, вот условно на границе у нас чую течет. Что касательно дронов, а так как космические данные, которые доступны для ученых, а у нас всегда денег мало, они очень неаккуратны. И спутники, кстати, не летают над Кыргызстаном так часто, сколько нам нужно. Нам нужно хотя бы раз в месяц в течение последних 50 лет. Вот эти данные, которые мы увидели в предыдущих, например, картинках, это вот в Европе. У них станции мониторинга уже 60 лет работают. Посмотрите на эту дату, 1950 год. У нас нет таких данных. Конечно, конечно. И с этим сталкивается любой человек, который пытается эту задачу решить. Поэтому мы решили, мы сами их соберем, потихоньку. Вот, условно, я уже 2 года назад здесь выступал тоже с этой тематикой. Через 2 года приеду, через 5 лет приеду. И вот когда 30-й год наступит, возможно, тогда деньги найдутся. Спасибо большое. О, да, визитку же не просто так оставил. Спасибо большое. Будут ли еще вопросы? Вопросов нет. Спасибо большое. Желаем вам удачи. Я приглашаю следующий проект Мирай Тек Гульнур Калимулдина. Good afternoon. We are Mirai Tech. We are revolutionizing sports rehab with AI-based biomechanics. My name is Gulnur. I'm a CEO and founder of this company. Also, I'm a professor at Nazarbayev University. I did my PhD in Japan. I started this very cutting-edge science in Kazakhstan 5 years ago. It's self-powered, AI-based sensor technology. We learn to transfer mechanical energy. You walk, you transfer this to the electrical energy, and also we learn to transfer it to signals. So we have top publication in the field, also patents. And the problem that we are solving in rehabilitation is that we have a lot of talented kids, but unfortunately, not all of them reach the pro teams. Most of them, they usually leave sport with a poor health before they reach 18. And that happens because of the poor diagnostics, no rehabilitation tools, and also we cannot provide them a personalized training plan. So we made this portable AI biomechanics lab. We see a lot of parameters, as you can see here. We cover more than 90% of rehabilitation. We reduced the diagnostic time from 1 hour to 5 minutes, and also shortened the whole rehabilitation itself. We see 17 diagnoses through the machine learning process. So here's our system. It's very flexible sensors. There is no in the market currently, and recently we were checked and we are ahead of Chinese researchers as well. So we already piloted in 5 sport organizations, 9 rehabilitation centers. We collected more than 300 data from the professional athletes. Along the way, since we are very strong in the AI base as well, we made our own algorithm, which is already published. It's a neural network system where we collect the data, we see the patterns, and we learn to transfer these patterns from 2D to 3D, increase to the 95% accuracy. This is already from the top elite teams in Kazakhstan. We already helping them to improve their properties, such as after surgery. We improve asymmetry. He is more confident in the game. He returned to training process after the surgery. Next one is a very interesting case. So promising athlete. They were overtraining him, so we defined that he's now, we stop the risk of the injury for him as well. Currently we have contracts in Kazakhstan, elite teams. As well, we're already negotiating with European teams. They're very interested in this technology because they didn't see the portable, such a high accuracy technology so far. We received investment, and now we are moving to the mass production as well. Here's our team. We have sport medicine specialists in the biz dev as well. And most importantly, we have a team of engineers, material science, machine learning, sensor technology, like a lot of huge team of strong specialists. Thank you very much. We can actually change and improve and build new generation of sport athletes in Kazakhstan. Спасибо большое, Гульнур. Давайте поддержим аплодисментами. Будут ли вопросы? Пожалуйста. Thanks for the presentation. I have a
comment, there was a project earlier presented, SOTA. Yeah. Maybe you guys could collaborate together. Yeah, we already, we are negotiating that. Okay, that makes sense. I think it could kind of synergy might happen. Yeah, exactly. You mentioned you reduced the time for the diagnosis. Yeah. From what was it? 1 hour to 5 to minutes. 5 minutes. Actually, our sensors are so sensitive, and we have the sensors for the whole body, so we see the whole biomechanics. And we require only 2 minutes walk, and after 2 minutes we get all the data, because our sensor generate in 2 minutes 20,000 data. And the sensors are only in this? No, not only portable. here, but also in the body, so we see the whole movement. Any questions? Еще такой вопрос. Ну, раз уж у нас категория научных проектов, вот на сегодняшний день в части прикладного использования, я понимаю, в части научного использования, есть ли публикации, какие-то труды уже работы, то есть которые бы... все. Да. Просмотрела, прошу прощения. Мы топовая группа, научная группа в Центральной Азии. Очень много китайцев сейчас хотят эту технологию. Гонконг приезжал, нас проверял, сказали, мы впереди Китая, хотят инвестировать в нас. А вот этот патент, получается, у вас идет на ПО или на чип? Ну, в смысле, на сенсоры. На инженерную разработку именно, да? На электроинженерную. Мы сейчас подаем американский, европейский и MENA патенты. Я чисто для научного интереса хочу почитать вас. Спасибо большое. Ага, спасибо. Вопрос, пожалуйста, Рэ. Еще раз. Микрофон. Да. Мы сейчас на футболе проверили, но мы уже начинаем работать с баскетболом также, Федерацией баскетбола. Это для спортсменов, кто занимается очень профессионально, это то, что нужно, потому что мы показываем технику. Мы выявили столько проблем у спортсменов. У людей, да, у всех проблемы, с походкой. B2C немножко позже мы придем, там сложнее, когда массовое производство начнем делать. Спасибо большое, Гульнур, мы желаем вам удачи. И я приглашаю наш завершающий проект Zatron AI SEO Санжара Нургазола. Yes, please, you can start. Good afternoon, my name is Sanjar Nurghazola, and this is Zatron AI-enhanced EEG interpretation. EEG is electroencephalography, is a standard diagnostic method when epilepsy is suspected. And in every city hospitals, doctors struggle with flood of EEGs because it's time-consuming, it's complex and draining. With more than 4,000 EEGs annually, interpreted by one epileptologist and 50 million epilepsy patients worldwide, this is not only a medical challenge, this is a global crisis. And that's why we built Zatron, a system that makes invisible visible. This is one of the first fully functional AI model that demonstrates deployment level of seizure detection on EEG. Technically, we combined the CNN's transformer and attention maps to observe tiniest pieces and connect to the whole picture. If exhausted specialists may miss small details, our model will not. And it already works. We reached 99.5% accuracy on CHB MIT dataset and 80% accuracy on our private dataset. And that's just the beginning. And with the help of that, doctors will focus more on patients and patient care. Also, it reduces the workload. For patients, they will get faster diagnosis, better treatment, and lives saved. This is not only technology, this is the result of cross-functional approach to the problem, combining medicine, AI expertise, and engineering, which is clinically relevant and technically advanced. When we will install this platform in whole country, our country, Kazakhstan, may become the first nationwide AI-powered EEG. So additionally,
I want to show how Zatron works. Sorry. So doctor upload the EEG scan, model analyzes and instantly gives the answer. And it brings enlightenment to epileptology and ensures that seizures no longer go unseen. Thank you. Большое спасибо. Будут ли вопросы у жюри? Так, вопросов у нас нету. Есть вопрос. Can you clarify about your collaborations? What kind of collaborations that you have so far? You mean with clinics? Right. we- Clinics or any grants that you have? Now we are testing in Center of Epilepsy in 2nd Pediatric City Clinical Hospital in Almaty. Большое спасибо. Мы желаем вам удачи. Отпускаем вас. Спасибо всем участникам. Вы проделали отличную работу. Сейчас наступает самый важный момент. Члены жюри отправляются в переговорную комнату Дилан, чтобы принять самое важное решение. Мой коллега Рустам сейчас сопроводит наше жюри. Рустам, пожалуйста, по машинам. Спасибо. А я напоминаю, что все зарегистрированные участники у нас могут получить бесплатные билеты на Digital Bridge на ресепшене. Пока наши члены жюри отправляются в переговорную комнату для обсуждения результатов, мы воспользуемся этим моментом, чтобы вручить всем командам сертификаты за участие, специальные подарки в виде Яндекс.Колонки. На сцену приглашаю Валерию Тё, управляющий директор, для вручения сертификатов и призов. Прошу всех участников присаживаться. Пожалуйста, все присаживаемся на свои места. Сейчас мы будем вручать сертификаты участникам и подарки. Команда Believe. Прошу всех присаживаться на свои места. Есть ли у нас команда Believe? Ребята с команды Believe. Так. Совместное фото, пожалуйста. Команда Ара. Команда VoiceX. Команда Soile AI.
Команда Сота. Тахи Омаров, мы ждем вас. Команда Trust Exam. Нурали. Команда Zentro. Следующая команда Mindcare. Команда Kang. Команда Umit. Команда Early Birds. Команда Cancerna. Мама. Cyberpunk AI. Команда Smart Test Prep.
Команда NeuroGuard AI. Zatron AI. Mirai Tech. WaterWatch AI Plus. AquaGuard. Я приглашаю всех участников для общего фото. Пожалуйста, выходите с подарками, сертификатами. Давайте запечатлим этот момент. Так, все собрались. Можете сесть. Да, ребят, вперед садитесь. Давайте все радостно поднимем сертификаты. Супер, большое спасибо всем. Уважаемые зрители, в конце мероприятия вас ждут бесплатные билеты на Digital Bridge на стойке ресепшена.
your touch. You're on my mind like I drew a tattoo. Laying here, thinking about you. All I know, don't give up. Let the key touch you. Still got those dreams in my head about you. By your touch, you're on my mind like
Дорогие участники, просим вас выкидывать в мусор все напитки от AIT, которые вы уже выпили. Большое спасибо. Просим всех присаживаться. Осталось пару минут. Не забудьте после мероприятия подойти на стойку ресепшена и забрать свои бесплатные билеты на Digital Bridge 2025. Жан, можно вас? Просим всех присаживаться на свои места.
Прошу всех участников присаживаться на свои места. Наши жюри уже подходят. Просим всех занять свои места, пожалуйста. Ну что ж, для объявления победителей среди школьников приглашается на сцену Алибек Датбаев и Адина Магавина. Так, на всякий случай. Ну, почти единогласное у нас было решение, кому отдать приз школьникам. Поэтому первое место мы награждаем Umit, проект Umit. Поздравляем! Проект Umit, прошу вас! Аплодисменты! Еще раз поздравляем проект Umit. Для объявления победителей среди студентов Так, приглашается... минуточку, можно, пожалуйста? Да, мы скажем, Да, наверное, пожалуйста. с Алибеком пару слов. Да, хочется отметить, что абсолютно все проекты были очень классные. В частности, давайте такой a big round of applause, да, всем scholars, потому что это было прям очень круто. Вы вообще большие молодцы, мы с таким большим кайфом слушали ваши проекты, это было очень круто. Хочется отметить, что все школьники, которые сегодня выступали на этой сцене, им будет подарена приоритетная регистрация в Тума-центр Астаны, который будет расположен в Международном центре искусственного интеллекта iamermek. Вот это такая прекрасная школа, где вы сможете развивать свои скиллы и в AI, и в программировании, в робототехнике, даже в фильммейкинг, дизайн, фотографии и много-много всего остального. Будем очень вас ждать. Встретимся скоро в iamermek. Вы все большие молодцы. Спасибо. Для объявления победителей среди студентов приглашается на сцену Гульмира Шарбакова и Айдана Каскырбек. Так, и первое место получает команда с очень необычным названием Be Life. Поздравляем! Выходите на сцену! Еще раз поздравляем, давайте аплодисменты. Пока не уходите, побудьте со мной.
Поздравляем всех команд с участием, потому что я знаю, это ужасное слово, но главное участие. Вот. Ребят, мы очень сложно принимали это решение. На самом деле на эту категорию у нас ушло больше всего времени, потому что проекты все были очень конкурентоспособными. Мы хотим, чтобы вы продолжали работать, продолжали свой путь в research, в AI. Вот. Не знаю насчет приоритетной регистрации, наверное, на Tomorrow School приходите. Вот. В общем, участвуйте на хакатонах, подавайтесь на акселерационные программы, узнавайте про разные платформы в виде DoraHacks, DevPost, там тоже очень много призовых фондов, вот, выходите за рамки Казахстана, в общем, развивайтесь. Большое спасибо! Для объявления победителей среди стартапов приглашается на сцену Арай Бикимбаев. Приглашаем Махжана Мадиева. Раз, да. Спасибо большое за приглашение, очень классный ивент, на самом деле очень много эмоций, дискуссия была очень живая. И вообще хотел, ну вот ребята сказали, я вообще хотел сказать, вот стартапы, да, вот более зрелая такая категория. Но вам держаться надо, ребят, ну вот там schoolers, студенты, это прям вообще тигры, да, поэтому здесь это надо учитывать, вот. А так, конечно, долго думали, наверное, дольше всего думали, потому что сложно сравнивать, кто-то уже бизнес, кто-то уже масштабировался. Вот. Но единогласно приняли решение. Что, Маки, видите? Вместе. Да? Trust экзам. Поздравляем! Нурали Сарбакыш. Пожалуйста, совместное фото. Я когда зашел в комнату, где жюри совещались, сразу говорю, коллеги, я представляю, как вам сложно, потому что у меня было время немного посмотреть, да, но я скажу, я не являюсь членом жюри, ко мне вопросов никаких не должно быть, но еще раз хочу повториться, возможностей программ очень много, больше, чем когда-либо. Количество программ в нашей стране в Астана Хабе просто зашкаливает. Просто активно везде подавайтесь, подписывайтесь на соцсети, участвуйте. Это только начало. У вас все возможности, все ваши победы еще впереди. Спасибо. Для объявления победителя среди научных проектов приглашается на сцену Екатерина Смышляева. Сначала победители или длинная речь, как думаете? Победители сначала, да? Ну хорошо, тоже не очень просто было, и единогласно практически решением жюри у нас в этой номинации побеждает проект Мирай Тех. Поздравляем! Спасибо большое. Два слова буквально. На самом деле, наверное, самое тяжелое — это судить вот такие фундаментальные долгосрочные проекты, потому что стартап, он же такой достаточно быстрый, да? А вот научные исследования — это годами, и вот были ребята у нас 2 проекта по водному вопросу. Проекты действительно очень глубокие, очень важные. Я хочу попросить, авторов этих проектов не терять надежду заниматься ими дальше. Но они требуют, безусловно, больших инвестиций. И я думаю, что такие проекты должны озвучиваться и презентовываться и на других площадках тоже в большем объеме, потому что это не про конкурс в большей степени, это в большей степени про поиск финансов для сбора хороших данных. Но проблема она очень актуальна. Я полагаю, что международные фонды и так далее в самое ближайшее время будут фонды свои в этом отношении увеличивать, то есть объемы финансирования. Поэтому ребятам я желаю найти просто хорошие источники, чтобы расшириться. Что касается медицинских 2 проектов, они очень интересные и очень важные, даже 3 там у нас получается проектов. Умнимама, желаю дальше, чтобы у вас больше казахстанская база росла. Мы для вас соответствующие условия в самое ближайшее время
цифровом кодексе предусмотрен. Биржи данных, когда появится, у вас появится более прозрачный и такой достаточно как бы универсальный доступ к медицинским данным. Это мы в этом отношении нашим медицинским стартапам будем поддерживать как законодатели прежде всего. Поэтому вам расти. Я думаю, что спрос на медицинский, как и вопросы ранней профилактики Альцгеймера, так и вопросы, связанные с эпилепсией и так далее, то есть они все медицинские стартапы будут расти. Но сейчас нам нужно разобраться, как вам получить доступ к хорошей, качественной медицинской информации, и это чтобы было без ущерба для пациента. Вы должны понимать, что это вопрос медицинской тайны, он достаточно такой больной, как бы чувствительный, да? Будем говорить так. Вот. Ну, а у наших победителей, в общем-то, тоже желаем масштабироваться. Сейчас здесь больше, наверное, ну, как бы вот эту научную часть вы сейчас отработали, дальше у вас начинается часть коммерческая. То есть научный этап, почему еще такое жюри сделало выбор такой, что как бы научный этап для вас фактически сейчас, он будет, но будет уже, наверное, не в таком объеме, сейчас вы должны монетизироваться и идти дальше. Поэтому вам желаю, чтобы эта монетизация прошла хорошо и чтобы вы растили, особенно внимание, чтобы уделяли детскому спорту и растили больших здоровых чемпионов с нормированной нагрузкой. Спасибо. В целом большое, очень радует, что научное направление AI, оно развивается тоже пропорционально стартапам и целым идеям. Спасибо большое за прекрасную речь. Оставайтесь на сцене. Оставайтесь на сцене. Я приглашаю всех членов жюри для общего фото с победителями. Пожалуйста. Пойдемте. Еще небольшое объявление для победителей. У нас есть такой дополнительный сюрприз для вас. За каждым победителем будет закреплен ментор, который дальше будет помогать вам. Среди менторов у нас это министр науки и высшего образования Сайсат Нурбекович, глава Казахтелеком Багдад Батырбекович, заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта Жаслан Хасенович, и так далее. Вот такого рода менторы будут закреплены, чтобы вам лично помогать в дальнейшем проекте. Спасибо. Спасибо большое. Я приглашаю всех участников для совместного фото. Пожалуйста, поднимайтесь. Давайте сфоткаемся на память. Поздравляем всех еще раз. Спасибо. Приглашаем всех участников на кофе-брейк на втором этаже. А всех победителей просим остаться здесь. Просим всех победителей остаться для съемки.